Ar visi girdit? Are you able to hear me? It seems that we can. Okay. Girdim, taip. Good evening, everyone. I'm Dr. Chan. It is a good pleasure to have a sharing session with you. And yes, I have received amazing and questions from the floor. And here we shall have some Q&As being answered. If you have any additional questions, you may ask later after the sessions and leave the questions in the message box. Taigi, čia yra Daktares Chan ir jinai išgirdo jūsų klausimus ir pamėgins atsakyti į visus juos. Jeigu turit papildomų klausimų, parašykite į chat, va čia, kur yra ta dėžutė ir pamėginsim atsakyti. Okay. So the question is, what principles were used to create Yes Global product composition? So we aim to deliver products that are safe, effective, sustainable, and aligned with consumer needs and brand values. Okay, tai kalbėsime apie kokiais principais buvo sukurti Yes Global produktų sudėtis ir pateiks išsamią informaciją apie ingredientų atrankos kriterijus ir jų derinius. When selecting and formulating ingredients for a product composition, here are the essential principles which we follow. The first thing would be safety and compliance. Okay, tai kelias principus naudojama produktų sudėčių sudarimui. Tai numeris 1 būtų kokybės nuoseklumas. Where we select ingredients that are safe for the intended use and are approved by regulatory authorities like FDA and local authorities. Taip, atsižvelgiama į FDA, kas yra maisto priežiūros organizacijos, kurios priežiūria, kad viskas būtų sveika. Ir orientuojamas į standartų išlaikymą gaminant kiekvieną produktą. At the same time, we also avoid known allergens or irritants, especially for products that are being consumed, and conduct toxicological assessments and ensure compliance with the industry regulations. Taip, tai žiūri į reguliacijas, kurios yra teisinės ir atsižvelgiama į tai, kad nebūtų tam tikrų apsinuodėjimų ar panašių dalykų. Taip. Next would be based on the functionality and efficacy, which we choose ingredients based on their functional properties and ability to deliver the desired effect. Tai bus atsižvelgiama į efektyvumą ir kaip tai suteiksim tą norimą efektą būtent tų vaistų ar produktų. Compatibility and stability, by ensuring the chosen ingredients that are compatible with each other to avoid chemical reactions that could actually compromise the product safety or the effectiveness. Tai žiūrima į suderinamumą, kad du skirtingi ingredientai vienas kitam neprieštarautų ir nesukeltų nenorimų, taip sakant, efektų. We also test the ability of the ingredient combination under various conditions like extreme temperatures, light, pH to determine the shelf life and to prevent degradation. Atsižvelgiama į dviejų skirtingų ingredientų kombinacijas, jas išbandome, koks tai būna efektas tam tikroje temperatūroje, prie šviesos ir kiek daug laiko galioja. Also based on the quality and purity, where we source high quality ingredients that are pure, consistent, and meet with the industry standards. And we work reliably with the reliable suppliers to maintain consistent ingredient quality, ensuring product consistency across the batches. Žiūri, kad būtų pastovus kokybės išlaikymas su kokybiškais tiekėjais. Ir naudojama stabili žaliava užtikrina, kad kiekviena produkto partija turėtų tą patį
aktyviųjų ingredientų kiekį. Kai kiekviena žaliava atvyksta, jie praeina kelias kokybės kontrolės testus, siekiant užtikrinti, kad visos naudojamos žaliavos yra stabilios ir atitinka standartus. Also based on, lastly but not least, the cost effectiveness by balancing the ingredient quality and cost to develop a formula that is both effective and economically viable for consumers. Taip, tai taip pat kombinacija yra tarp, kad išliktų kokybė, bet taip pat, kad ir būtų prieinama žmonėms, kad nebūtų per daug brangu. Of course, there are other things like sensory attributes and aesthetically how the packaging should be, and also based on innovation and differentiation, like using innovative ingredients or technologies that would provide unique selling points for the products as well. Tai reikia taip pat atsižvelgti į inovacijas, kad būtų, kad tinkamai būtų sudaryta ir pakuotė, ir pats produktas. Tai visur siekiama maksimalios naudos ir efektyvumo. The next question states that Sunrise contains NMN, and what is the dosage and who is the manufacturer? So the dosage of the NMN in the Sunrise is 250 milligram, which the dose that is suggested for patients or consumers that is less than 35 years of age is 250 milligram. Now, for an adult, we can actually go up to 500 to 1,000 milligram of NMN. So that is more than 35 years of age. As we age, the level of NMN in our body has reduced, NAD in our body has reduced, hence we need higher dosage of the NMN to enhance the effect. And the supplier is from China. Okay. Tai Sunrise produkto sudėtyje yra NMN. Jeigu norit pasigūglinkit, ką tai reiškia. Kokia jo dozė yra, pagrindinis klausimas, kokia jo dozė ir kas yra gamintojas. Tai atsakymai tokie, kad iki 35 metų 250 mg yra normali norma. Virš 35 metų jau norma gali didėti iki 1000, kadangi kuo mes tampam vyresni, tuo mažiau kūnas gamina ir tuo daugiau galima suteikti, norint jo išlaikyti tą jauną įvaizdį, nes tai ir būtent suteikia NMN ir tiekėjas yra iš Kinijos. Yes? Many ingredients are labeled as extracts. What does that mean? Extract is actually a concentrated substance that's obtained by removing the active compounds from a raw material through an extraction process. And that will actually contain higher amounts of the active compounds, more bioavailability, which means that there's increased absorption and utilization in the body. And it's a standardized active amount that is ensuring each batch containing the same level of active ingredients. And are chamomile extract and camozuline the same? No, they are not exactly the same. Chamomile extract is actually a concentrated form from the dried flowers of chamomile. Now, camozuline is actually a component found within the chamomile extract itself. Gerai, tai kitas klausimas. Daugelį ingredientų yra ekstraktų. Ką tai reiškia? Pavyzdžiui, AFA ekstraktas, fikocianino ekstraktas. Taigi, ekstraktas tai koncentruota medžiaga, gaunama pašalinant aktyviosius junginius iš žaliavos tokiu ekstrahavimo būdu. Neklauskit, tiesiog išverčiu. Ekstraktuose yra didesnis aktyvių junginių kiekis. Didesnis biologinis prieinamumas, todėl kūnas gali juos geriau absorbuoti ir panaudoti. Standartizuotas aktyvių junginių kiekis užtikrina, kad kiekviena partija turės tą patį aktyvių ingredientų lygį. Kitas klausimas buvo, ar ramunėlių ekstraktas yra tas pats, kas hamazulenas? Ne, ramunėlių ekstraktas ir hamazulenas nėra tas pats. Ramunėlių ekstraktas tai koncentruota forma išgauta iš džiovintų ramunėlių žiedų.
hamazulenas yra komponentas randamas ramunėlių ekstrakte. Okay. Thank you. How should the products be used? The packaging indicates 1 dose. The dose will be as referred to each packaging, but of course, modification of the doses based on special conditions like kidney problems, etc. The dosage of very elderly patients, sometimes the dosage need modification. In special conditions, it is still best to consult a healthcare provider because everybody's absorption of ingredient is very different. Like for example, golden guide is actually advised to take 1 sachet only daily, but modification on dose is not advised as this may cause side effect when consuming in a higher dose. Gerai, kitas klausimas. Kaip turėtų būti naudojami produktai? Nes pakuotėje nurodyta 1 dozė. Tai dozė nurodo pakuotę, bet taip pat ir žmonės turi skirtingas sveikatos kondicijas, tai ar problemas su kepenim ar panašiai, tai būtina pasitarti su daktaru ir pasikonsultuoti. Klientams patariama laikytis dozavimo nurodymų. Visa kita modifikacija priklauso nuo kiekvieno produkto ingrediento. Ir kadangi kiekvieno žmogaus, kaip ir minėta, ingrediento absorbacija skiriasi, pavyzdžiui, Hologard produkto patariama vartoti tik 1 pakelį. Dozės keitimas nerekomenduojamas, nes gali sukelti šalutinį poveikį dėl didelės dozės vartojimo. Okay. There is sugar in the composition. How will this affect people with diabetes? Yes, sugar in supplements can affect blood sugar levels, especially for individuals with diabetes or those who are sensitive to blood sugar fluctuations. Supplements like vitamins, protein powders, or meal replacements sometimes contain added sugar or carbohydrate that might raise blood sugar level. But however, rest assured, for diabetic patients, our supplements are low in glycemic index, which means that we only have very traces of the fruit sugar, which will not intensively affect the blood sugar level. Kitas klausimas. Kompozicijai yra cukraus. Tai kaip tai paveiks žmonės sergančius diabetu? Taigi, vaisiai turi natūralių cukrų, daugiau fruktozės, taip pat gliukozės ir sacharozės. Tai asmenims sergantiems diabetu insulino gamyba gali būti nepakankama. Tai yra 1 tipo diabetu. Arba organizmo ląstelės gali neefektyviai reaguoti į insuliną. Tai čia jau 2 tipo diabetas. Dėl to cukraus vartojimas gali padidinti gliukozės kiekį kraujyje, bet taip pat ir buvo atsižvelgta į sergančių diabetu žmonės ir ta panaudota fruktozė nesukels didžiulių šuolių cukraus kraujyje. Okay. How to correctly explain our product's advantage over supplements? Our product provides complete nourishment that enhances overall cellular health. It has high bioavailability, which means that it is better absorbed and being utilized in the body more efficiently. It contains a broader range of nutrients. It has natural ingredients that are closer to their original form. And all our products are synergies in formula. The combination of nutrients enhances each other's, leading to more powerful results. Kitas klausimas. Kaip teisingai paaiškinti šių produktų pranašumus prieš papildus? Taigi, užtikrina pilnavertę mitybą, kuri pagerina bendrą ląstelių sveikatą. Tai vėlgi, svarbu mityba, bet kombinuojant, tai sukelia dar geresnius poveikius. Didelis biologinis prieinamumas, organizmas geriau absorbuoja ir naudoja maistinės medžiagas. Tai vėlgi, čia yra kombinacijos poveikis. Sudėtyje yra platesnė maistinių medžiagų įvairovė, natūralūs ingredientai, arčiau jų pradinės būklės. Sinergetinė formulė maistinių medžiagų derinys sustiprina vienas kito poveikį, suteikdamas galingesnius rezultatus. Kaip ir minėta, sveika mityba plus šitie produktai pagerina rezultatus. Okay. Can the products be used by children? If so, from what age and in what form?
Why this is not mentioned on the packaging are anti-aging ingredients necessary for children. For children below age of 5, we would recommend a simple vitamin and mineral products. As our products is a combination of few ingredients, it might have different effects towards the children. Hence, our product is more focused and targeted on adults. No, anti-aging ingredients are not necessary for children as they are still in a natural phase of growth. Their bodies are actively developing and their Kalba labai gerai. developing at a rapid pace. Taigi dirbu ir klausau. Ir dar čia bus papildomų komentarų. Išjunkit, prašau, mikrofonus. Gerai, tai klausimas buvo, ar produktas gali naudoti vaikai? Jei taip, nuo kokio amžiaus ir kokia forma? Kodėl tai nėra nurodyta ant pakuotės ir ar antisenėjimo ingredientai reikalingi vaikams? Taigi, vaikams iki 5 metų rekomenduojama paprastus vitaminus ir mineralų produktus, nes jų produktas yra kelių ingredientų derinys, kuris gali skirtingai veikti vaikus. Vėlgi, šie produktai labiau orientuoti ir skirti suaugusiems. Tai ar šie antisenėjimo ingredientai reikalingi vaikams? Ne. Vaikams nereikalinga antisenėjimo ingredientai, nes jų kūnai vis dar yra natūralaus augimo fazėje. Jų organizmas aktyviai vystosi, jų ląstelės sparčiai regeneruoja. Tai sakytumėm ne. Ok. Okay. If there is a thyroid issue and iodine is not allowed, how to use sunrise because the product contains Irish sea moss? We lost your view. Yeah. Sorry. Okay. Irish sea moss actually contains iodine, which is crucial for the thyroid function. And for people with thyroid issues, there are hyperthyroid or hypothyroid, which means a level that is overactive thyroid or underactive thyroid. Okay, so consuming the Irish sea moss can have some effects on it, which for patients who are hypothyroid, which is underactive thyroid gland, individuals with iodine deficiency, Irish sea moss can be beneficial as it provides iodine, which the thyroid needs to produce hormones. However, it's essential to also monitor the iodine intake because too much can cause or worsen the thyroid dysfunction. Now, for people who are overactive thyroid or hypothyroid, since their body already involved too active, so additional iodine from sea moss can cause the symptoms worsen, and especially those overactive thyroid gland that is due to autoimmune conditions due to inflammation, like autoimmune thyroiditis or Graves' disease. In people with this type of overactive thyroid, they are advisable not to take. Ok, tai kitas klausimas, jei yra skydliaukės problemų ir negalima vartoti jodo, kaip naudoti Sunrise produktą, kuriame yra Airijos jūros dumblių, sea moss tai angliškai. Jo, yra du pagrindinės problemos su skydliaukė, tai yra hyperthyroid, tai kur yra per aktyvi, ir hypothyroid, kur yra per mažai aktyvi skydliaukė. Tiem, kuriam yra per mažai aktyvi skydliaukė, jodas gali padėti, bet taip pat rekomenduojama pasitarti su gydytoju ar endokrinologu. O tiems, kurie yra hyper, kas yra per daug aktyvi skydliaukė, tenais nerekomenduojama šiem žmonėm naudoti, kadangi tai gali suaktyvinti tam tikrus simptomus ir nėra geriausias variantas. Tai pasitikrinkit su gydytoju endokrinologu. Okay. What are your thoughts on chemotherapy for cancer patients and what products or dosage should be used during cancer treatment and after chemotherapy?
Now, chemotherapy works by targeting the rapidly dividing cell, which helps to reduce or eliminate the tumors. Irregardless, it is still the gold standard for most of the cancers. We practice evidence-based medicine, hence we still advise that as a mainstay. However, our new product, ProbioC, can be taken as it contains probiotics to help support gut health, which in turn would be compromised during the chemotherapy due to nausea, diarrhea, and other gastrointestinal issues. And also, the high amount of the vitamin, the strong antioxidants in ProbioC will help protect cells from oxidative damage caused by chemotherapy. However, it is good to discuss with your doctor while taking supplements during chemotherapy, as the supplements and the chemotherapy drugs can interact with each other. Tai kitas klausimas. Kokia yra jūsų nuomonė apie chemoterapiją vėžiu sergantiems pacientams? Kokius produktus ir kokias dozes reikėtų vartoti chemoterapijos metu ir po jos? Taigi, chemoterapija taikoma greitai besidalijančioms ląstelėms, kurios gali sumažinti arba sunaikinti navikus. Tai gali būti veiksminga mažinant navikus, užkertant kelią vėžio plitimui arba visiškai išgydant tam tikros vėžio tipus, anksti diagnozavus, žinoma. Naujas produktas ProbioC gali būti vartojamas, nes jame yra probiotikų, kurie padeda palaikyti žarnyno sveikatą, kuri gali pablogėti chemoterapijos metu dėl pykinimo, viduriavimo ir kitų virškinimo trakto problemų. Taip pat turi daug vitaminų ir stiprių antioksidantų, kurie padeda apsaugoti ląsteles nuo chemoterapijos sukeltos oksidacinės žalos. Tačiau vėlgi siūlo pasitarti su daktaru, kadangi chemoterapija ir tam tikri vaistai gali vienas su kitu nesąveikauti ir geriau pasitarti ir žinoti atsakymą tiesiai. Okay. Joints and spine restored thanks to our product. Restoration of joints and spine health using supplements can be achieved, but it depends on the condition and how severe is the damages. Now, we would recommend 2 sachets of sunrise daily. You need to take the supplement consistently for at least 6 months to see the effectiveness. Tai kalbame apie Sunset produktą ir reikia panaudoti bent jau 6 mėnesius, norint pamatyti tam tikrus rezultatus. Matot, žmonės kai kurie per mažai naudoja ir gaunasi, kad reikia daugiau palaukti. Okay. For acid reflux, what doses to take? When will the heartburn symptoms subside? And is it a permanent solution? You are recommended to take sunrise. Sunrise might help with these heartburn symptoms, and due to the antioxidant role in the supporting the digestive health and managing symptoms of acid reflux. But heartburn can only remain with combination therapy, like proper lifestyle changes, quit smoking, alcohol, reduce sour and spicy food, and also together with our colon guard or ProbioC. Just a second, I'm having a trouble. Sorry. Sorry, I'm having trouble with Zoom. Prašau, palaukit sekundę. Oh. Okay.
Just a second. Okay. Buvo kalbėjama apie sunrise naudojimą ir vyram ir kiek laiko turi būti laikas tarp naudojimą sunrise ir kitų produktų, tai būtų, jis turėtų būti pirmas panaudojimas ir rekomenduojama palikti 1-2 valandas tarp produktų. Okay. Okay. Next question. For thyroid issues, how long does recovery take and try health doses? Recovery time for thyroid issue vary, actually significant. Yeah. I apologize. Can we... Okay, please continue. I'm sorry. Thank you. Okay, the recovery time for thyroid issues varies significantly based on the type and severity of the condition, and as well as the holistic approach. But the dosage may based on the packaging as written recommended dose. Okay, tai dėl skydliaukės problemų, dėl skydliaukės problemų, tai vėlgi priklausomai nuo kokią kondiciją turit, tai reikia pasitarti ir sužinoti, ar tinkama jum produktai šie naudojimai. Tai kalbame apie atsigavimą. Tai atsigavimo laikas po skydliaukės problemų labai priklauso nuo būklės tipo, kaip ir minėjimo, ir galima laikytis ant pakuotės nurodytos dozės. Okay, sorry. Okay. Is it possible to recover from cerebral palsy using the products? Our product can help to add on nutrients that might help with boosting the immunity, but however, it is only adjunctive. Evidence-based medicine and holistic approach is still the gold standard. Okay, tai kitas klausimas, ar įmanoma atsigauti po cerebrinio paralyžiaus naudojant šios produktus? Vėlgi kalba, kad nors mūsų produktai gali padėti suteikti būtinų maistinių medžiagų ir sustiprinti imunitetą, labai svarbu pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu dėl cerebrinio paralyžiaus gydymo. Visiškas atsigavimas po cerebrinio paralyžiaus mažai tikėtinas, nes tai yra neurologinė liga, tačiau maisto papildai gali padėti palaikyti bendrą sveikatą ir gerovę. Okay. Can sunset cause anxiety attacks or dizziness when taken in lower doses? When you are taking sunset at lower doses, it means lower amount of the extract, and hence it doesn't cause anxiety, and none of the ingredients has a stimulant effect, and they couldn't cause all these symptoms. Gerai, ar sunset gali sukelti nerimo priepuolius ar galvos svaigimą vartojant mažesnėmis dozėmis? Trumpas atsakymas yra ne. Mažesnė dozė reiškia mažesnį ekstrakto kiekį. Sunset neturi jokių stimuliatorių, kurie galėtų sukelti šiuos simptomus. Okay. After prostate surgery, what products and dosages should be used? We would suggest Alpha Max M+. After the surgery, just consume 1 sachet per day because it helps with prostate health, the male libido and sexual function, and overall vitality. Okay, tai po prostatos operacijos kokius produktus ir kokias dozes reikėtų vartoti? Rekomenduojama Alpha Max M+, palaiko prostatos sveikatą, vyrišką libido, lytinę funkciją ir bendrą gyvybingumą. Vartoti po vieną pakelį per dieną. Vieną pakelį per dieną. Okay. Autoimmune encephalitis. How can we help someone recover and return to normal life?
Our new product, the ProBioC, would help in boosting the immunity, hence speeding up the recovery. However, the recovery for autoimmune encephalitis would require a more planned and holistic approach where there would be a lot of lifestyle modification and also the post care. Ok, tai kitas klausimas. Autoimuninis encefalitas. Kaip galima padėti žmogui pasveikti ir grįžti į normalų gyvenimo ritmą? Atsigavimas po autoimuninio encefalito yra ilgas ir dažnai sudėtingas procesas, reikalaujantis daugelybės priežiūros. Medicininis gydymas siekia sumažinti smegenų uždegimą ar palaikyti atsigavimą. Reabilitacija skirta pagerinti kognityvinę, fizinę ir emocinę sveikatą. Taip, ok. A 12-year-old child has golden staph infection and pain in the hip joint. How to help? The first thing is to be immediately evaluated by the healthcare professional, where usually IV antibiotics will be provided. And upon recovery, the child can take our ProBioC to boost the immunity and the recovery. Ok, tai kaip kovoti su aukštu cholesteroliu? Tai Sunrise mažina cholesterolio lygį, metabolinius sutrikimus ir pagerina maistinių medžiagų įsisavinimą. Vartoti vieną pakelį kiekvieną rytą. Ok. Can professional athletes use these products, ensuring compliance with anti-doping regulations? Yes, all our products use natural plant extracts and herbs extracts. However, athletes are also advised to seek guidance from sport nutritionist, dietitian, also their team doctor. Tai kitas klausimas, ar profesionalūs sportininkai gali vartoti šios produktus, užtikrinant atitikti antidopingo taisyklėms? Taip, visi mūsų produktai naudoja natūralius augalų ir žolelių ekstraktus. Vis dėlto sportininkams patariama pasikonsultuoti su sporto dietologu, mitybos specialistu ar komandos gydytoju. Okay. Can these products be used by cancer patients, which are those with connective tissues cancers? Sunrise products are recommended to be consumed by cancer patients as they contain phytocell, Mollusca domestica, and at the same time, recovery. They also, yeah. Please continue. Sorry. Should I finish? Yes, Should I translate? Yes. Okay. Toliau. Taip, ar šios produktus gali vartoti vėžį sergantis pacientai, pavyzdžiui, sergantis jungiamo audinio vėžiu? Sunrise produktai rekomenduojami vėžių sergantiems pacientams, nes juose yra phytocell technologija, Malaizijos domestika ar phytocell tech. Čia lyg ir ant pakuočių parašyta kamieninių ląstelėm padeda, kurie palaiko regeneracinę mediciną ir padeda atsigauti nuo vėžio. Okay. How to deal with high cholesterol? First thing, we would still advise combination therapy, which would include the lifestyle modifications and also medications if the cholesterol is at the extremely high or if there's comorbidity. And Sunrise would be the product to be taken 1 to 2 sachets every morning in terms to reduce the cholesterol, and it helps to lower the metabolic disorders and also enhances the nutrient absorption. Can you repeat the question again, please? How to deal with high cholesterol? Okay, high cholesterol. Wow, okay. You're not going in the order, right? Sorry, because I have cut and paste into a different format, which I sent to, So probably I'll give you the questions and then you probably need to search for that. Yes. I'm trying to find the cholesterol thing. I think it's a number 3 under
some specific conditions. Special conditions, right? Yes, correct. Let me have a look. Oh, it's if someone is over 70. Oh, okay. Found it. Taigi, klausimas buvo, kaip susidoroti su aukšto cholesterolio. Čia mačiau, kad kažkas irgi pakomentavo. Sunrise būtent šitam produktas naudojimas sumažina cholesterolį, mažina medžiagų apykaitos sutrikimus, pagerina maistinių medžiagų įsisavinimą. Vartoti po vieną pakelį kas rytą. Okay. All right, then we follow the next will be, can these products be used by people who take antidepressants or those with heart problems? Yep. Okay, so the supplement to be recommended that would help to support the cardiovascular health and reduce inflammatory markers in the body would be the Sunrise, which contains lutein and zeaxanthin. They are carotenoids that act as antioxidants and reduces the inflammation in the body. Taip. Kitas klausimas, ar gali būti šie produktai vartojami žmonėms, kurie vartoja antidepresantus ar turi širdies problemą? Tai trumpas atsakymas taip, sudėtyje yra, Sunrise produktas sudėtyje yra liutein ir zeaxanthin. Liuteinas ir zeaxanthinas, siūlyčiau pasižiūrėti, kas tai, karotenoidai veikiantis kaip antioksidantai. Jie mažina uždegimo žymes organizme ir taip palaiko širdies bei kraujagyslių sveikatą. Okay. We have done the number 5, the 12-year-old child. Then we have done also the professional athletes. Yeah. Yep. Okay. Can these products be used by cancer patients? Which is just now we already did that as well. Okay. Yep. If someone is over 70 years old, how should the products be used to achieve results? Lower doses might be required, and due to slowing down of the metabolism with age and affecting how the body absorbs and processes the nutrients. So start with lower doses and monitor for any side effect, then gradually increases to the dose if needed and also tolerated. Gerai, tai klausimas, jei žmogus vyresnis nei 70 metų, kaip turėtų vartoti produktus, kad pasiektų rezultatus, ar ne? Tai gali reikėti mažesnių dozių, senstant sulėtėja medžiagų apykaita, todėl kūnas sunkiai įsisavina ir apdoroja maistinės medžiagas. Pradėkite nuo mažesnių dozių ir stebėkite, ar nėra šalutinių poveikių. Jei reikia ir toleruojama, palaipsniui didinkite dozę. Okay. After a brain aneurysm surgery, can all products be used? Alpha Max V plus dosage for the elderly people. Okay, every person's recovery process is different, and certain products may interfere with post-surgical medications. So we still recommend special consultation with the neurosurgeon or healthcare providers before starting any new products or supplements. For elderly, especially those recovering from surgery, it is best to start with a lowest dose. This can help monitor how their body reacts and ensure there are no adverse effects. Gerai, tai kitas klausimas, smegenų aneurizmos, operacijos, ar galima vartoti visus produktus? Čia kalbame apie Alpha Max V+, dozės vyresnio amžiaus žmonėms. Kiekvieno žmogaus atsigavimo procesas yra skirtingas, o tam tikri produktai gali trukdyti operaciniams vaistams. Rekomenduojame prieš pradedant vartoti bet kokį naują produktą, ypač papildus, pasitarti su neurochirurgu ar sveikatos priežiūros specialistu. Vyresnio amžiaus žmonėms, ypač tiems, kurie atsigauna po operacijos, geriausia pradėti nuo mažesnių dozių, kad būtų galima stebėti organizmo reakcijas ir išvengti nepageidaujamo poveikio. Okay. What would you recommend for a 13-year-old suffering from depression? We will recommend Sunset, which will help to promote relaxation and reduces the stress. And also, hence, you have a restful night's sleep. And adequate sleep is crucial in managing depression apart from medication and consultation from the health professional.
Taip, tai klausimas, ką rekomenduojama 13 metų vaikui kenčiančiam nuo depresijos? Sunset rekomenduoja, skatina atsipalaidavimą ir mažina stresą, padeda pasiekti ramų ir gilų miegą. Pakankamas miegas vaidina svarbu vaidmenį valdant depresijos simptomus, tai būtent Sunset. Okay. Which product should be taken in first in the morning? Okay, that would be sunrise. And the gap between the sunrise and also the women product would be 1 to 2 hours between taking them. Okay, tai klausimas, kurį produktą reikėtų vartoti pirmą ryte? Ir pirmiausia reikėtų vartoti, yra du pasirinkimai, sunrise ar moterų produktą. Tai pirmiausia reikėtų vartoti sunrise, tarp jų turėtų būti 1-2 valandos pertraukų. Tai tarp vieno produkto ir kito. Okay. We did the number 2, so come number 3. Can vitamin C be taken for prevention? Maximum dose during a cold. Yes, vitamin C is definitely a very powerful antioxidant. Yeah, and it helps to protect cells from damage and boost the immune system. And the dosage, the maximum dose available for a day is 2,000 milligrams per day. Kitas klausimas, ar galima vartoti vitaminą C prevencijai? Maksimali dozė peršalimo metu, ar ne? Tai visų pirma, taip, tai stiprus antioksidantas, apsaugantis ląsteles nuo pažaidos ir stiprinantis imuninę sistemą. Ir kokia maksimali dozė, tai iki 2000 mg per dieną. Okay. Can supplements from other companies such as vitamins and minerals be taken alongside the main TriHealth products? Yes, you can take along together with the TriHealth products as long as the ingredients are not the same, because it might cause overdose of the ingredients. So you need to take certain amount of supplements only per day. Kitas klausimas, ar galima vartoti kitų įmonių papildus, tokius kaip vitaminai ir mineralai, kartu su pagrindiniais TriHealth, rašosi TriHealth produktais? Atsakymas yra taip, galima tol, kol pagrindinės sudedamosios dalys nesutampa su mūsų produktais, nes gali atsirasti perdozavimo rizika. Okay. I've been taking TriHealth for 3 months, but my blood sugar levels haven't decreased. Blood sugar level also largely depends on your lifestyle and also your dietary intake. Even with medication, the lifestyle modification is actually still needed. Supplements should be taken more than half a year, which is 6 months and above, before you can see amazing or obvious results. Okay, tai klausimas, vartau TriHealth 3 mėnesius, bet mano cukrus kiekis kraujyje nesumažėjo. Tai vėlgi čia sako, kad rekomenduojama vartoti bent pusę metų, tai yra 6 mėnesius, nes kiekvieno žmogaus organizmas skirtingai pasisavina veikliąsias medžiagas, todėl efektyvumas gali skirtis. Okay. So we have done all the questions being provided. If you do have any other questions, you might drop a message and maybe we can compile and conduct for the next session. Okay, so in the chat box, we have questions. Should I translate them to you? We have consensus to actually write it down Okay. on the and compile it so that we would be able to have more contents for the next Q&A sessions. Yes, sure. Yeah. All right. Kad būtų tinkamai atsakyti ir informuotai atsakyti jūsų klausimai, bus jie paimti ir atsakymai bus kitame pokalbėje. Thank you so much to our wonderful and insightful medical advisor, Dr. Chan, for sharing her knowledge with us today. We certainly learned a lot, didn't we? Let's give a big round of applause and express our gratitude to Dr. Chan, my dear Liutikiene family. Until we meet again at our next Zoom session, just a quick reminder that tomorrow we will have our Eurasia bi-weekly Zoom meeting, and I look forward to everyone's participation. Until then, take care and see you guys again.
patarėjai Daktares Chan, kad šiandien pasidalino savo žiniomis. Ar daug išmokote, klausimas. Tai vat, galite paploti ir išreikšti dėkingumą Daktares Chan ir dėkoja Lietuvos šeimynai. Jo, susitiksime, trumpas priminimas, kad rytoj turėsime Euroazijos 2-savaitinį Zoom susitikimą ir laukia jūsų dalyvavimo. Tai iki pasimatymo. Okay. Okay, everyone. Therefore, I will end the Zoom session today. Thank you so much for your participation. Until we meet again. Thank you. Okay, dėkuoju visiems. And now.